Almost 2800 years from today, in 623 before Christ era Lumbini, Nepal, was born Siddharth, whom world would remember forever as Gautam, the Buddha. Renouncing the life of luxury after encountering suffering, disease, old age, and death, Siddharth chose the path of inward journey to seek metaphysical questions of life and death, to investigate if the suffering of mortal life be surpassed to ever blissful immortality. The journey culminated in Siddharth becoming the Buddha, meaning the awakened one or enlightened one, under a peepal tree in Bihar. Over the next millennia, his teachings of middle path rapidly spread across Indian subcontinent and the rest of the world. After the death of Buddha, the ideas and philosophy of what came to be called as Buddhism found manifestation in daily life, rituals, ceremonies, forms of art, sculpture, and architecture. Rock cut cave architecture built across India is the finest example, blending all forms of expression, serving as the background to the cultural life of a Buddhist while serving the needs of wandering Buddhist monks. But how exactly did the ideas, concepts, and philosophy of the Buddha reach different parts of the world? Exchange of ideas and concepts occurs with the movement of people and exchange of goods. Traders traversing lands, along with importing and exporting goods, they imported and exported ideas too. Historically and culturally, North and South India were defined by the natural boundary of Vindhya mountain ranges. Similarly, the Sayadri range formed a natural boundary between the coastal region of the Konkan and the Deccan Plateau. The breaks between mountain ranges became natural paths through which trade occurred. Evidence suggests that Nashik was a flourishing trade center in 1st century Common Era, where Roman traders walked through the ancient Thal Pass, which is today's Mumbai-Agra road, to trade goods in Nashik and beyond. Nashik fell at the cross junction of north-south trade route connecting Bharuch and Gulf of Khambat in Gujarat, and prominent southern trade centers of Karnataka and Tamil Nadu on one hand, and east-west trade routes connecting Nalasopara and Kalyan on the western coast and Deccan Plateau on the other. Trirashmi Caves lies right at the edge of one of the spurs of Sayadris, from where the historic Thal trade route passes. भारत आणि रोम ह्यांचा जो व्यापार चालायचा तर त्या ट्रेड रूटवरचं हे एक सेंटर होतं आणि नालासोपारा बंदरातनं म्हणजे पैठण तेर इकडनं ज्या काही म्हणजे काचमणी असतील किंवा काही वस्तू होत्या ह्या सगळ्या रोममध्ये पाठवल्या जायच्या आणि त्या ट्रेड रूटवरचं एक सेंटर असंही नाशिक होतं म्हणूनही इथे आपल्याला काही व्यापारी श्रेणींनी दान दिलेले दिसतात. For great architecture to emerge requires great and visionary patrons who would fund the building activity. Despite being a practicing Hindu king, Gautamiputra Satkarni supported the excavation of these great Buddhist caves, an example of mutual respect towards philosophies and religion different from one's own. तर जे क्षत्रपांची दानं आहेत किंवा दानलेख आहेत क्षत्रपांचे ते आपल्याला बघायला मिळतात संस्कृत भाषेमध्ये आणि ब्राह्मी लिपीमध्ये. आणि जे सातवाहनांचे शिलालेख आहेत ते आहेत ब्राह्मी लिपी आणि प्राकृत त्याची भाषा आहे. प्राकृत ही बोली होती त्यामुळे सगळ्यांना ती समजेल अशा प्रकारे ती केली जात होती. Donation were also given by traders as well as common people as per one's capacities for excavation of three Rashmi caves. This makes the cave social architecture of the people, by the people, and owned by the people, irrespective of their caste, religion, socio-culture, background, etc. In a way, excavation of rock cut caves was seen as a sacred act as the hope to gain spiritual and religious merits
in this life as well as afterlife led to donating large sums. Govind Chandra Pandey, a well known Indian historian, says the cave was the archetypal symbol of the meditator's heart, where he withdrew to seek inner light. The home, that is Gaha, symbolized in early Buddhist parlance the psychic matrix of bondage. Desire was the home fashioner, that is Gaha Karaka, par excellence. The monk left the home behind and retreated within, from Gaha to Guha. नेहमी दोन गोष्टी असतात. एक भूतकाळ असतो आणि एक भविष्यकाळ असतो. आपली स्थिती असते वर्तमान काळात. भूतकाळात काही काही गोष्टी झाल्या आहेत. ते भूतकाळातले ॲक्टर आता नसतात जिवंत. त्यामुळं भूतकाळात जाऊन जर आपल्याला काही गोष्टी अभ्यासाच्या असतील तर आपल्याला त्या भूतकाळात जावं लागतं. म्हणजे तुम्हाला एक ॲक्टर व्हावं लागतं आणि मगच तुम्हाला समजू लागेल की याच्या मागची कारणमीमांसा काय असेल. तर लेणीच्यासाठी जर काय लागत असेल, मला सुद्धाच माझं मत असेल ॲज ए स्टुडंट ऑफ जिओलॉजी, if there is no deep knowledge about the geology, this cannot be happened. This is one of the finest example on the earth which is witness that we were supreme geologists. कारण ते किती वर्ष चाललं असेल, कित्येक जणांचे मृत्यू झाले असतील, परत दुसऱ्या येणाऱ्या माणसाला तशाच्या तशा इन्स्ट्रक्शन पास करणं, यासाठी काहीतरी त्यांची एक लँग्वेज असेल, पिक्टोरियल लँग्वेज असू शकते ती. आणि अशा याच्यातनं ह्या ज्या गोष्टी घडतात, आता जवळजवळ 4000 वर्षापूर्वीचं अस्तित्व नाशिकचे दाखवणाऱ्या त्या लेणी आहेत. पांडव शब्द म्हटल्यानंतर सगळेजण त्याचा संदर्भ हा महाभारताशी जोडतात. पण ॲक्च्युअल पांडव ह्या शब्दाचा अर्थ पुरातन असा आहे. म्हणजे पुरातन जी लेणी ती पांडव लेणी. आणि ही नाशिकमधली जी लेणी आहे तिला त्रिरश्मी असंही म्हणतात, कारण सूर्याची जी 3 किरणं येतात तर त्याला असं त्रिकोण तयार झालेला आहे त्या डोंगराचा, ज्याच्यावर तयार केलं, त्यामुळे त्रिरश्मी असंही त्याला म्हटलं जातं. क्षत्रप आणि सातवाहन ह्या 2 डायनेस्टी इसवी सन पूर्व म्हणजे इसवी सन पूर्व पहिलं ते इसवी सनाचं 3रं शतक अशा 300 वर्षांमध्ये ह्या खोदलेल्या लेणी आहेत. A gentle climb through the steps that were later constructed, one can walk under the dense canopy of trees. The rustle of the fall leaves, an occasional breeze of fresh air, natural shade and distant sound of peacocks makes the climb full of joy and delight. The chaotic noise of vehicles zooming past the busy highway and city life fades in the background. The winding steps create a sense of curiosity of what lies around the corner. The winding peaks occasionally creates vantage points, giving us a glimpse of the Godavari basin, the sprawling city within it, and the mountain peaks all around, forming a picture-perfect backdrop. Before one knows, around one of the winders emerges the first glimpse of the great caves. About 11 kilometers to the southwest of present city of Nashik, these Buddhist caves, locally known as Pandavleni, with their northern frontage, saved them from the sun and the southwest winds. Hence, much of the carved work and many long and most valuable inscriptions have been survived unharmed through 1500 to 2000 years. On the walls of the cave, only the shadows are the truth, says Plato. As soon as I shifted to Nashik, say around 24 years back, Pandavleni was the first place I visited. And time has frozen there.
It feels almost same every time I go there. It's different in different time of the day. It's different in different season of the day. Yet somehow the way you reach there, the way you experience the cave has been same. And since you actually cross kind of a forest, you can leave behind the chaotic city and reach a place where you can meditate. Walking through the dark caves, a gradual transition of temperature and quality of light is distinctly felt. The same black basalt rock in the exposed sun, scorching the hand when touched, is soothing cool when touched inside the shaded caves. The unbearable glare of the afternoon sun filters the sharp light, softening it as one reaches the depth of the nature's womb. One can visualize how the monasteries must have been used by the monks, as if the morning and evening prayers, chantings, recitation, meditation, worshipping is all etched and immortalized in the ambience of the place and forever drenched in its atmosphere. The sound of the place's silence echoes the pyramidal, making the absent more real than the present. काही ठिकाणी फक्त चैत्य असतात किंवा काही ठिकाणी फक्त विहार असतात. पण आपल्या नाशिकच्या पांडव लेण्यांचं वैशिष्ट्य असं की इथे काही लेण्यांमध्ये चैत्य आणि विहार हे दोन्ही एकत्रित केलेले आहेत. तर चैत्य ही उपासनेची जागा असते, तर विहार हे राहण्यासाठी बनवले जातात. पण इथे काही अंदाज आपण असाही बांधू शकतो की इथे विहार आणि चैत्य एकत्र आलेले आहेत आणि काही लेण्यांमध्ये खूप जास्त प्रमाणात ज्या काही विहार दिसतात, तर इथे म्हणजे वर्षावासासाठीच फक्त हे लेणी नसावी, तर एक ज्याला काय अध्ययन केंद्र बौद्ध संप्रदायाचं असंही असू शकेल, असंही काही संशोधकांचं म्हणणं आहे. The Great Chaitya Arc allows just enough penetration of north light inside the Chaitya Gruha without fully dispelling the dark mysteriousness of the inside. The light inside does not create sharp shadows, owing to the curved, vaulted roof and the back, while the rows of rock-cut columns creates extra depth and divides the light further. The many viharas that served as monasteries for monks are of many sizes and shapes. Some large enough to serve as congregation halls with attached celas for meditation, while others made for accommodation and resting for the monks. The monks spent the 2 to 3 months of rainy season here before again wandering from place to place across regions. The many excavated water storage tanks scattered in front of the 24 caves provided water for drinking and bath. Being wanderers begging for food in their begging bowl, one can imagine monks leaving the caves in the morning to beg for food in the nearby settlements and returning back by late evening to the caves to sometimes cook the food or eat the cooked food offered by the householders. This highlights existence of many settlements or one prominent settlement that served the daily needs of the wandering monks. This is verified through archaeological evidence found at Govardhan village and Zunigadhi, that is the old mound excavations in Nashik. Foreign influence on the design and detailing is evident from sculptures found in some caves. Phoenix-like bird on one of the column capitals of Gautamiputra's cave number 3 points to exchange of ideas between the Romans and the local Buddhist monks.
Aparna Senagupta suggests in her article Symbols and Motifs in Nashik Caves, the mythical species, which are not found to occur with so many variations in other caves in this region, may point either to the ingeniousness of the artist sculpting the Nashik caves or to an exchange of ideas and possibly artists as well. For the caves belong to a period of thriving trade between India and the Mediterranean. Going back in the time to understand our roots by studying the history of this ancient place has been an intense and immersive experience. As Edward Casey says, there is no place without self, and no self without place. जेव्हा आपण फर्स्ट टाइम जेव्हा आता पांडवलेणीला गेलो होतो तेव्हा पहिले जेव्हा त्या सगळ्या स्टेप्स वगैरे बघून असं एकदम असं वाटलं की एकदम वरती उंचावर येते, पण जेव्हा आम्ही तिथे पोहोचलो तेव्हा एकदम असं शांत वातावरण होतं. आतमध्ये गेल्यावर एकदम ते जे साधू वगैरे तिथं मेडिटेशन करायचे, ते चॅन्टिंग करायचे, तर ते असं एकदम त्यांची शांती फील होते, ते पीस एकदम आपल्याला जाणवतं तिथं केव्जमध्ये जाणं. एकदम शांत वाटतं, मनाला एकदम शांती वाटतं. एक आर्किटेक्चरचं स्टुडंट म्हणून तिथे गेल्यानंतर ती गोष्ट निर्माण कशी झाली किंवा ती गोष्ट निर्माण करण्याच्या मागे त्या ज्यांनी निर्माण केली त्यांचा काय हेतू होता हे समजून घेताना तो जो आनंद मिळत होता तो अतिशय वेगळा होता आणि खूप जास्त आनंददायी होता तो सगळाच प्रसंग. आम्ही ज्यावेळेस गेलो तो ती वेळ होती भर दुपारची वेळ होती ती. ज्यावेळेस आम्ही वरती पोचलो आम्ही दमलेलो होतो, पण आम्हाला समोर एक आजोबा भेटले. ते आजोबा म्हणजे आम्ही तरी स्पोर्ट्स शूज घालून आलो होतो त्यावेळेस वरती चढत होतो, पण ते आजोबा 65 वर्षाचे आजोबा ते फक्त साध्या चप्पल घालून आले होते. आणि का गेले होते, कारण की ते वरती तिथे झाड लावत होते आणि त्यांचे म्हणजे झाड लावायचा त्यांचा हेतूच तसा होता की वरती एकही झाड नाही आहे. आणि जे सकाळी जे ट्रेकर्स वरती ट्रेकिंग करायला जातात त्यांच्यासाठी तिथे सावली नव्हती, म्हणजे ते झाडच नाही तर सावली कुठून नाही, म्हणून ते तिथे वरती जाऊन झाड लावत होते. आणि त्यांनी झाड लावलं ते पण वडाचं झाड ते लावत होते, कारण की आपल्या भारत देशामध्ये वडाच्या झाडाला खूप महत्त्व दिलं गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते झाड लावण्याची सुरुवात ते वडाच्या झाडापासून करत होते. आणि नंतर मग आम्ही त्यांच्याशी बराच वेळ गप्पा मारला. त्यांना विचारलं आम्ही तुम्ही कुठले आहात वगैरे वगैरे, तर ते म्हणाले मी नाशिकचे आहोत. पण मग तरी पण मला याच्यामध्ये काही असं वेगळा फरक वाटत नाही की पांडवलेणी त्या काळची म्हणजे त्यांच्या लहान वयात असलेली पांडवलेणी आणि आत्ता 65 वर्षानंतरची जी पांडवलेणी त्याच्यात त्यांना फरक नाही वाटला असं त्यांनी सांगितलं. मी ज्या वेळेस पहिल्यांदा त्या गुहा पाहिल्या तेव्हा मला बघितलं हाच विचार आला की हे आपण आत्ता बघतोय तर त्यांची ही परिस्थिती, पण मग ते जेव्हा बनले असतील तेव्हा सगळ्यात पहिले ते कशा दिसत असतील. म्हणजे त्या गुहांमधल्या एक आतल्या बारकाई बघितल्या, ते शिल्प बघितले, ते सगळे त्यांचे खांब म्हणा किंवा आतमध्ये काढलेल्या त्यांच्या त्या मूर्त्या म्हणा, ते सगळं बघून मी खूप विचार करत होतो की हे जेव्हा बनले असतील तेव्हा हे केवढं मोठं असेल आणि ते कशा बनवले असतील. जसं तुम्ही म्हणले तसं की ते बनवणं सोपं नाही, त्या काळात तेव्हा त्यांच्याकडे काही अवजार वगैरे हे नव्हते, त्यांच्याकडे नव्हते. मग त्यांनी हे सगळं कसं बनवलं आणि म्हणाले तर तिथे एवढ्या उंचावर बनवलं आहे. आपल्याला चढताना एवढा दम लागतो, पण मग ते लोक त्या काळात तेवढ्यावर एवढं चढत जाणार, तिथे जाऊन मग तेवढ्या त्या दगडांमध्ये कामं केले, म्हणजे खूप अशी म्हटलं तर आश्चर्याची गोष्ट आहे. मला अभिमान वाटतो की आपल्या नाशिकमध्ये एवढी भारी संस्कृती, बुद्धकालीन संस्कृती जी त्यांनी जपून ठेवलेली आहे पांडवलेणी. दगडातून रचलेल्या शिल्पांच्या शृंखला, इतिहासाने केलेला लेण्यांचा शृंगार हा, स्वतःत सामावलेला अर्थ अनेक गुढांचा, त्यातून उलगडणाऱ्या इतिहासाच्या पाऊलखुणा.